steeti Enugu ekwela nkwa iwulite ọnọdụ mmiri pọmpụ na steeti a dịka gọọmenti nabatara otu mba ụwa UNICEF. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị etoola onye isi ala na mbọ ọ gbara n'ịhọpụta ndị ọchịchị apịrị aka. Anyị nwere akụkọ na gọọmenti steeti Anambra akwụsịla ọhaneze igosi usoro mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na onyonyo maọbụ ihe ndị ọzọ dịka ya. Udo dịrị gị onye ọma na-echere oge akụkọ ụwa nke taa. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Aka na-achị steeti Enugu Peter Mba ekwuola hoha na ọchịchị ya ekpebiela ịhazi ọnọdụ adịmọcha n'ebe o metụtara ịkwụsị ịga mposi aghara aghara tupu asọbanye afọ 2025. Chika Ugwu mere ka amata na ya bụ gọvanọ kwuru nke a oge ha bịara kpọtụrụ ya n'obi gọọmenti dị n'Enugu. Gere akụkọ Chika Uju. Kemgbe gọvanọ Mba bidoro ọrụ dịka gọvanọ steeti a, o were ya dịka ọrụ ya ịhụ na mmiri nke kacha mkpa na ndụ mmadụ bụ nke o nyere ndị Enugu, dịka o nwere okwukwe na nkwa o kwere ha maka inye ha mmiri bụ nke ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya. Gọvanọ gosiri obi ya ịkwụsị ịnyụ nsị na mamịrị na ebe ihuru, nke mere o ji kpọọ onye ji ọkwa Chief of Wash na aha ịchafụ, nke wetara akwụkwọ gosiri ụfọdụ ihe ndị na-echere ha aka mgba nakwa ihe ndị ekwesịrị ime ịhụ na emezuru atụmatụ SDG ma kwalite gburugburu dị ọcha ma kwụsị ịnyụ nsị na mamịrị ebe ihuru. Onye ji ọkwa Chief of Wash bụ Dọkịta Jane Bevan gosiri obi aṅụrị ya na gọvanọ steeti a dị uchu ịkwalite ndụ ndị bi na steeti a site na inye ha mmiri ma mee gburugburu Enugu steeti ọcha. O kelere ya nke ukwuu ma nye ya akwụkwọ nke o dere ụfọdụ ihe ebe ahụ, ebe ọ sịrị na ewepụta ebe a ga na-anyụ nsị ebe ọbụla na ọ ga-enyekwa aka ịkwụsị ị na-anyụ nsị n'ihuru, ma sịkwa na ọ dị mma ka ha na ndị oji ego achọ ego rụkọtara ịhụ na enwetere obi ha ma kwalite obodo a nakwa ndị bi na ya. Ha nwere olileanya na nrụkọta ọrụ ha na gọọmenti ga-enye aka wee kwalite ndụ ndị nọ na steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Anyị ka nọkwa n'akụkọ mmepe. Aka na-achị steeti Enugu ekwunwela uchu ọchịchị ya dị n'iwulite akụnụba ala anyị a ya na ime ka njem buruzie ije awele na mpaghara o metụtara na steeti a. O mere ka amata nke a oge ya na onye nlekọta ngalaba ndị ọrụ agha mmiri gara njem nleta ọrụ n'Ogurugwu. Chika Ugwu ọzọkwa ka kọrọ gị ka o siri gaa. Ka ha garịchara ebe ọwa mmiri ahụ, gọvanọ nke osote gọvanọ bụ Ifeanyi Osai nọchitere anya ya kwuru na ọ bụrụ ma ndị ọrụ Navy bịa ebe ogwurugwu ahụ bịa chịkọba ya, ndị mmadụ ga-enwe ike na-eburu akụrụngwa ha agafe ebe ahụ site na ego pere mpe. O kwere nkwa inye ha nkwado ọbụla ha chọrọ nke ga-enye aka ịkwalite ọrụ ha na-arụ ebe ahụ. Onye ji ọkwa Chief of Naval Staff bụ Emmanuel Ogara kwuru na ọ bụrụ ma ha nọrọ na ebe ahụ na ọ ga-eme ka ndị ji ego achọ ego bata na steeti ma soro ụzọ mmiri ahụ aga ebe ha chọrọ ịga atụrụ ụjọ ọbụla maka mmegide n'ihi na ezigbo nchekwa nọ ebe ahụ. Ọ sị na ha nwa ịbata ebe ogwurugwu bụ nke ha ga-eme ngwa ngwa n'ihi na ọ bụghị ọsọsọ ndị nọ na ọwụwa anyanwụ bụ ndị ga-erite elele ya na ndị bikwe na ebe North ga-eritekwe uru ya. Ndị ọrụ Nigerian Navy were olileanya na ha na gọọmenti steeti arụkọta ọrụ na ebumnuche ha ichekwawa ebe ahụ ga-abịa na mfe ma nyere ndị Enugu aka nke ukwuu tipere ndị ọzọ nọ na obodo Nigeria. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika.
Gọọmenti steeti Anambra zọpụla njem iwulite ọnọdụ egwuregwu na steeti Anambra. Ọ nọ n'emume eji merube International Youth Day nke afọ a, kọwapụta nke a bụ nke ejiri usoro bekee kpọrọ Work for Life guzobe. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Otu nọ n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress akpọrọ APC Elders Forum na bekee etoola onye isi ala na mbọ ọ na-agba n'iwulite ezi ọchịchị nakwa ọganihu n'ala anyị a, ọkachasị ịhọpụta ndị apịrị aka ga-edozi ala Naịjirịa. Chinyere Fesi Okoye webatara ya bụ akụkọ, gerezi ntụgharị ya n'asụsụ Igbo. Ka ha mechara ọgbakọ ha nwere n'isi obodo steeti Anambra bụ Ọka, ya bụ otu akpọrọ APC Elders Forum kwuru na nhọpụta onye isi ala mere na nso nso a bụ nke kwesịrị ikwe n'aka. Ha rịọrọ ka onye isi ala leba anya ma nyekwa mpaghara ala Igbo oke ruru ha site n'itinye ha na ngalaba gbara ọkpụrụkpụ. Ndị isi otu a jiri ya bụ ohere kelee onye isi ala na mbọ ọ na-agba n'ime ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC bụrụ akwa ọkwụrụ n'ala anyị. Olileanya bụzi na ya bụ ndị minista ọhụrụ ahọpụtara ga-arụ ọrụ ha n'eleghị anya n'azụ maka uto nakwa ọganihu ala Naịjirịa. Gọọmenti steeti Anambra emechiela igosi amụma ma ọ bụ usoro ngosipụta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'onyonyo ya na ụzọ ndị ọzọ a ga-esi mee nke a. Gere ya bụ akụkọ. Dịka Kọmishọna steeti Anambra siri kwupụta n'ozi ya, gọọmenti steeti ahụ enyela ikike na ọgwụ niile gbasara mgbọrọgwụ ga-agafenata n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche gọvanọ. Okwu nke a dị n'aka tupu ndị nta akụkọ egosiwezie ya n'ụdị ọbụla. O kwuru na nke a bụ iji benata ọtụtụ ọrịa na-emekpa ọhaneze ahụ nke sitere n'ọgwụ ndị a, gụnyere nke bekee kpọrọ kidney failure. Tupu ama ya bụ ọkwa, steeti Anambra bụ ebe ama ama maka igosipụta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ụdị dị iche iche. Ọgwụ ka ọha n'ọnụ, mana tupu nyefee ihe n'aka onye asụsụ bekee gere isiokwu ọrụ anya akụkọ. Aka na-achị steeti Enugu ekweela nkwa iwulite ọnọdụ mmiri pọmpụ na steeti a dịka gọọmenti nabatara otu mba ụwa UNICEF. Otu nọ n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị etoola onye isi ala maka ịhọpụta ndị ọchịchị mara nke ekwe na-akụ. Anyị mekwara ka ịmata na gọọmenti steeti Anambra akwụsịla ọhaneze nọ na steeti a igosi usoro mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'onyonyo maọbụ ụzọ ndị ọzọ. Udo dere gị maka ịnọnyere anyị n'uhuruchi taa. Kachibu. Top stories tonight. Governor Mba reassures adequate water supply in the state as state government receives UNICEF. Group commends President Tinubu over quality decision on appointment. Plus, Anambra state government bans advertisement of herbal medicine. You can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Minna Adobe-Bobasi. The Enugu State Governor Peter Mba has restated his administration's resolve to the provision of water for dignified sanitation and food hygiene in preparedness to meeting the target of ending open defecation by 2025. Chika Ugu reports that the governor was speaking when he received the Chief of Water, Sanitation and Hygiene, WASH, UNICEF Nigeria, Dr. Jen Benvan,
at the Government House. Since inauguration, Governor Peter Mbah has made it a point of duty to actualize his promise of providing potable water to residents of the state, bearing in mind its importance to man. Optimistic that the promise will be fulfilled in no distant time, Governor Mbah expressed commitment to put an end to open defecation by the year 2025. Reason he hosted the Chief of WASH, UNICEF, Nigeria, who presented a detailed document identifying critical challenges faced in the water, sanitation and hygiene WASH, as well as guidelines to achieve milestones by the SDG goals. In the presentation are also pillars that we can basically, things that we could do to help us, at least achieve certain milestones. The target to ensure that by 2025 we have an end to open defecation in Enugu State. The Chief of Water, Sanitation and Hygiene WASH, UNICEF, Dr. Jane Bevan, while presenting the WASH Master Plan by the international agency to the governor, recommended that efforts should be made in human resources, infrastructure and behavior change to achieve the SDGs by 2030. So I would say that's the very first step, but there's a whole gamut of issues such as the water quality in the state, which is quite challenging. And really I think we need to look at different options for treatment. And then again there's the issues of climate change and how that's affecting the state and particularly the groundwater resources. The partnership between the state government and WASH, if properly harnessed, will address menace of open defecation in the state. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Meanwhile, Governor Peter Mbah has reiterated his administration's commitment to harnessing human and natural resources in the state to boost the economy, ease transportation, and create employment. He made this known during an inspection tour with the Chief of Naval Staff of Facilities at Gurungu Waterway and Jetty. Once again, Chika Ugu reports. The governor, who was represented by the Deputy Governor Ifeanyi Osai, applauded the move by the Nigerian Navy to invest in the Ogurugu River, which he believes that with the policing of the waterways, movement of goods and services will be cheaper and it will boost the state's economy. He further promised to give the Nigerian Navy all the necessary support to ensure the proposed project is realized. It is in our interest that we support them and partner with them to see to quick realization of the setting up of the naval base to police our waters and also for us to benefit from their inland policing activity of the Navy. The Chief of Naval Staff, Emmanuel Ogala, is of the opinion that their presence will give investors more confidence in using the waterways as a viable means of transportation and reassure them of their security. He assured that the setting up of a naval base at Ogurugu community will be given expeditious action as it will benefit not only the southeast region but north central zone as well. We have seen the facilities left behind by the federal government, which can form as a starting point for us. We have seen the jetty already built by NIWA, which is one of the most difficult aspects of establishing a naval base, construction of a jetty, which has already been done. These two important facilities is like a springboard. So I believe that what we need is just to do the remaining paperwork, get all the necessary approvals. The Nigerian Navy is optimistic that with the collaboration of the state government, the project will come to fruition in no distant time. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Moving on, Anambra State Government has announced the ban on all forms of open advertisement of herbal medicines in the state. Ndem Kalu has more. In a statement by the Commissioner for Information, Paul Musu, the state government directs that all advertisements for herbal drugs must be approved by the Office of the Special Advisor to the Governor on herbal medicine and pharmaceuticals before they could be displayed in any public space or media platform. He gives the categories of herbal medicines to include products made from botanicals or plants that are used
to treat diseases or to maintain health. According to the statement, the exercise is targeted at regulating and controlling the use of herbal substances, which has been on the increase among residents of the state, adding that increase in cases of some illnesses, such as kidney failure, has been attributed to the indiscriminate use of herbal medicine in the state. Before the ban, Anambra was noted as a place where open advertisements of herbal medicine in motor parks and other strategic places are unchecked, where many residents have often relied on herbal medicine as a remedy for a range of illnesses and diseases. In Awka, Ndemkalo, NTN News. Time now for a breather. The news returns shortly. Do stay with us. Glad to have you back. All Progressives Congress APC Elders Forum, Anambra State Chapter, has commended President Bola Tinubu for his efforts so far towards making the nation better and greater with quality decisions, key appointments, and nominations. Chinyere Fesi Okoye reports. Rising from a meeting held in Anambra State Capital, leaders of the group and selected members of the APC Elders Forum also speak on the recent ministerial appointment by the president. We know our president to be a man of justice, a man of equity. So on that, we are hinging our plea for him to reconsider us in the southeast to have more ministerial appointments. I speak especially with regards to the women. He has given us a comfortable position by selecting and appointing 7 women. We know that he's a detribalized Nigerian. We're just appealing to him to look into Southeast. The APC faithful reiterates the commitment and contributions of some notable politicians from the Southeast towards consolidating the party. Fortunately, some of them are no longer living. The likes of Chief Alex Anielo, closer like Dr. Shedumike, those are the people who started this long walk to victory with him. Expectations are that those already appointed as ministers would discharge their constitutional duties diligently. In Awka, Chinyere Fesi Okoye, NTN News. Still in Anambra State, the state government has moved to a mainstream sport economy in the state. Governor Chukwuma Soludo was speaking at the 2023 International Youth Day celebration, which was marked with Work for Life. In Awka, let's join them, Carlo, for details. 7, 8, 9, International Youth Day is observed on 12th August every year to increase understanding of the obstacles and concerns encountered by young individuals worldwide and to advocate for the untapped capabilities. With the theme, Green Skills for Youth Towards a Sustainable World, the day underscores the essential role of youth in building a more environmentally conscious and sustainable future. Marking the day with Work for Life exercise at the Awka Township Stadium, Governor Soludo promised to revive sports in the state as it is health, wealth, and the future, urging youth to eat healthy and exercise daily. The green economy is that of the future, and we're also doing it in a sustainable way that creates wealth. Our green agenda is not just to make it green. We're also using the products and trees that not only make our state green, but also something that creates wealth. He described the youth as possessing extraordinary talents and innovative ideas that will transform and move the state and Nigeria forward, urging them to take hold of today, tomorrow, and the future by maintaining a clean, green, and sustainable environment, and to shun cultism and drug abuse. We will take charge of our destiny. This state belongs to all of us. Take our destiny in your own hands and move this state to where it needs to be. Commissioner for Youth Development, Patrick Aramba, commended the governor
for creating enabling environment for the youth, urging them to seize the opportunity and become self-reliant. The governor has already taken the lead in providing us a better environment through clean, green environment. We have demonstrated this even before the United Nations with the theme skill, give green skill for youth. It is the opinion of the people that with the inclusion of youth in governance, Nigeria will become a better society. In Awka, Ndem Kalo, NTA News. And for the latest in the world of sports, here now are the tidbits for today. And now to end the news, a recap of our major stories. Governor Peter Mbah has reassured of adequate water supply in the state as the state government receives UNICEF. All Progressives Congress APC Elders Forum Anambra State Chapter has commended President Bola Tinubu over quality decision and appointments and nominations. We also told you that Anambra State government has banned advertisement of herbal medicines. And that was the news. Many thanks for watching. To have a good night. Welcome to Darling Court Hotels and Resorts, situated at 3 Airport Corner Road, Airport Corner Bus Stop along Airport Road, Emene, Enugu. A home away from home, where all you need are available, even at an affordable rate.